రాహుల్, నీకు చాక్లెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం కదా. ఈరోజు చాక్లెట్లు ఇంట్లోనే ఎట్లా చేసుకోవాలో నేర్పిస్తా. దానికి కావలసిన పదార్థాలు: 1 కప్ షుగర్, 2 కప్స్ మిల్క్ పౌడర్, 1/2 కప్ కోకో పౌడర్, 1/2 కప్ బాదం, 1/2 కప్ కాజు. రాహుల్, ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని బాదం కాజు డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ప్యాన్ వేడెక్కింది, బాదం వేసుకొని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు బాదం వేగినయ్యి ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు కాజు వేయించు. ఇప్పుడు కాజు వేగినయ్యి బౌల్లోకి తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో 1 కప్పు షుగర్ వేసుకుందాం. హాఫ్ కప్పు వాటర్ వేసుకుందాం. షుగర్ అంతా కరిగేంత వరకు కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు షుగర్ అంతా కరిగింది. ఇప్పుడు 2 కప్స్ మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. హాఫ్ కప్పు కోకో పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. ఫ్లేమ్ లోలో పెట్టుకొని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి. బాగా తిక్కుగా అయ్యే వరకు కలుపుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని గ్రేస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ప్యాన్కి అతుక్కోకుండా ముద్దలాగా వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కాజు బాదం వేసుకోవాలి. బాదం కాజు ఇంత తిక్కుగా అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాక్లెట్ రెడీ అయింది, ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ప్లేట్ మొత్తం. చల్లగా అయిన తర్వాత ముక్కలు చేసుకోవాలి. రాహుల్, హోమ్ మేడ్ చాక్లెట్స్ రెడీ.